The book is called Here. Книга называется «Здесь». This is the cover of the book. Это ее обложка. The book is about one space, and that space over time. Это история про один кусочек пространства и как он живет во времени. Это пространство во времени. So, when you open the book, this is how you see it. Это первое, что вы видите, когда открываете книгу. This is the space. Это само, собственно, это пространство. When I was in school, I was studying sculpture. Когда я в школе учился скульптуре. So when I look at a book, I think of it as an object. Когда я смотрю на книгу, я думаю о ней как об объекте. And putting the room into the corner of putting the corner of the room into the gutter of the book. То есть помещая угол книги в сгиб, угол комнаты в сгиб книги. It becomes an architectural space. Книга превращается в архитектурное пространство. And it's as if you're entering the room. Как бы вы входите в комнату таким образом. So here's the room. This is the end. Это пространство. The end pages. Это финальная страница. And then you see in the upper left corner is the date of the year of that space. Вы видите в левом верхнем углу дату, в которой мы видим 2007 год. Now the room is transformed to the year 1957. Это 1957, комната перемещается в 1957. But in a smaller panel, it's the year 1999. То есть, но в более маленькой панели вы видите 1999 год. So I layered the times in the space. То есть я слоями распределил время и пространство. And as the book goes on, it goes way into the future and then way into the past. То есть по мере того, как книга развивается, она перемещается и одновременно в будущее, и в прошлое. You see the formation of the planet. Вы видите формирование планеты. And then the end of the world is suggested. И, как бы подразумевается, что конец света тоже наступил. So you have all of time in 300 pages. То есть таким образом в 300 страницах все течение времени для планеты Земли. So here it is. The room disappears. Здесь комната исчезает. This is in 1623. В 1623 году. This is a cover I made for the New Yorker. Это обложка для Нью-Йоркера. And it was for April Fool's Day. Это было на 1 апреля, День дурака. So I tried to make. It was done in the year 1995. 95 год. So I made 95 things wrong with the cover. То есть я на этой обложке сделал 95 неправильных вещей. I was particularly proud that I got to turn the R in the logo. То есть я очень горд, что мне позволили сделать перевернутую букву R на логотипе. Because that's something you're not supposed to touch. Это очень непозволительно вообще. So when I did this, I got lots and lots of letters from people. Когда я это сделал, я получил кучу писем от людей. They were finding more than 95 things. Больше, чем 95 вещей неправильных на этой обложке. And my editor said you should do a children's book like this. Мой издатель сказал, ты должен сделать детскую книгу такую. And it's a collection of my drawings. Это сборник моих рисунков. And it's going to come out in the U.S. in November. Это выйдет в ноябре в США. So here, this is a typical sequence. Вот это, та последовательность, о которой говорим. I have a title for each one, so this one's called Three Friends. Это называется «Три друга». У меня для каждой есть название. And it's a mailbox. Это почтовый ящик, паркометр и урна. Their lives together. Это их жизнь вместе. And then the snow melts, and велосипед украдают колесо, воруют колесо. Okay, and I'll show you one more to show you. Это следующий. This one's just called frame. Это называется рамки. That's it.
Все. It's not really a joke, it's just a sequence. Не совсем шутка, просто последовательность. I was asked to work on a film in France. Мне предложили сделать фильм во Франции. And I made this little film called Microloop. Я сделал фильм, который называется «Микроцикл», «Микрокольцо». And the producers of the film said it's a film for children. Продюсер говорит, что должен быть фильм для детей. And there would be 6 directors. И будет 6 режиссеров. And they gave me the script. И дали мне сценарий. And it was about a microscopic wolf. О микроскопическом волке. And I read the story and I didn't really like the story. Я прочитал историю, но мне не очень понравилось. But then I thought, well, maybe if I made the whole film from this point of view, then maybe it would look interesting. Потому что если я сделаю его с высокой точки зрения, может быть, это будет интересно. So I can show you just like a minute of the film. Я покажу вам минуту из этого фильма. But the film is 7 minutes, but I was going to show you. Весь фильм 7 минут, я покажу только минуту. Я хочу снова вернуться к книге, с которой начал. But what I was very excited about was when I was working on the book, I really wanted to do an electronic version of the book. Когда я работал над книгой, я очень хотел сделать электронную версию этой книги. In the electronic version, you can read the book in a normal way. В электронной версии можно читать обычным способом. But you can also randomize, go in a random mode. Вы можете войти в режим случайности. So it's kind of like a remix version of the book. То есть это как бы становится ремиксом книги. The backgrounds and the panels are all randomly chosen. Фонов и панели, которые случайно машина выбирает. And I'll show you a little video of how it works. Я вам покажу небольшое видео, как это работает. You can, depending on the random program, sometimes if you
sometimes they're grouped in a logical way, and sometimes it's a little bit more unexpected. В зависимости от программы, они иногда группируются логичным способом, иногда это случайно. This sequence there, if you touch the panel, you can continue that story. Если вы трогаете панель, вы продолжаете эту историю. But I wanted it to be surprising, and I also wanted to incorporate a little bit of animation. Я очень хотел, чтобы это был там элемент анимации, чтобы были элемент сюрприза. But I also wanted to keep it as a book experience. It's not like a film. Все-таки хотел, чтобы это был опыт ближе к книге, не фильм. There's no music, there's no sound effects. Нет никакой музыки, нет никаких звуковых эффектов. But here's an example of the kind of animation. Tiny little animation. То есть очень-очень простая анимация. But I liked the idea that something would be moving in real time. Мне нравится идея, что что-то может двигаться в режиме реального времени. And in the program, this doesn't happen every time you see it. It's more of a surprise when it happens. Это не всегда происходит в этой программе, то есть это скорее какие-то непредсказуемые моменты. Okay, I think I'm going to jump to. Okay, this is a typical page from the book. Это типичная картинка из книги. But I had a great opportunity where I had an exhibition in Frankfurt where they built the actual room to scale. У меня был замечательный опыт на выставке во Франкфурте, где они построили реально эту комнату в размер. And you can walk through the book. Вы можете идти сквозь эту книгу. And these are only two examples, but there are more. Это только два примера, но там были больше, конечно. And it seems like the book now keeps having other lives. То есть как бы эта книга живет следующей своей жизнью. Like I was contacted by a virtual reality company. Меня самой связалась компания, которая занимается виртуальной реальностью. So are we maybe doing a version where you wear the Oculus? Может быть, мы сделаем версию с Oculus Rift. And then you'll be in the room. Тогда вы сможете быть внутри комнаты. But it creates new problems because suddenly it's a 360 degree. Но это создает новые проблемы, потому что внезапно это должно быть 360 градусов вокруг. And also I've been in talks with people who want to make a TV series. И люди хотят сделать из телесериала. Which seems impossible. Что кажется невозможным, невероятным. So we'll see if that happens. Посмотрим, что получится. So, and I have other projects that I want to do. I have another book project that I'm working on. У меня много проектов новых, в том числе есть проект книги новой. Okay, so that's all I have. Все, что у меня есть. And we'll take some questions. Мы будем рады вопросам.